Assalamualaikum to our lecturer, Dr. Idawati binti Ahmad. In this video, we will show our configurations on lab 7, which are the VLAN routing and level 3 switching. So before we start, let us introduce our members. My name is Liyana Batrisyia binti Muhammad Arif, and my matrix number is 204232. My name is Nurul Amalieya binti Muhammad Jeffrey and my matric number is 202880. My name is Nooramirah Amnani binti Nasri and my matric number is 202369. My name is Siti Nur Fathiah binti Nurul. My matrix number is 202178. For today's lab configuration, this lab actually consists of two topologies. The first topology is for VLAN routing, and for the second one is used for layer 3 switching. At first, I had distributed our tasks equally for each topology, but for the sake of the video duration, I had decided to just distribute the tasks based on the topology. So for the first topology is used for VLAN routing. The objective for the VLAN routing is to establish a trunk interface for VLAN routing and to configure sub-interfaces on the single physical interface and to enable the RRP messages to be broadcast between VLANs. And this is the topology 1, but let me show it in the ENSP. So for the first topology, we have one switch and 3 routers. The routers are named as R1, R2, and R3. And the PVID 4 for between S1 and R1 is PVID 4, and between S1 and R3 is PVID 8. And the interfaces for R2 and S1 ada dua sebab nantikan S1 daripada R2 dia akan patah balik pada R2 pada S1 dan seterusnya pada R3 dengan R1. Next, we will move on to the configuration steps. For the step 1, preparing the environment. Step 2, configuring the IP address for R3, and step 3 is to establish 2 VLANs, and for the last step is to configure VLAN routing through the sub-interface of R2. For this topology, the step 1 and step 2 will be configured by me, and I need to configure the system name and the IP address on the interface Gigabit Internet 1. And lastly, I need to configure the IP address in the network range on R1 interface, Gigabit Internet 1. And since I have did the configurations 3 days ago, so I will just show the screenshot for these configurations. So for the step 1 and 2, firstly, I changed the sys name for R1, which is the R1. And then I go to the interface Gigabit Internet 1 and put the IP address of 10.0.4.1/24. And then after that, I'll go to the R3 and change the sys name of R3. And go to the S1, change the sys name of S1. And then back to R3. I'll go to the interface Gigabit Internet 1 and put the IP address of 10.0.8.1/24. After that, to verify all the IP address had been assigned to this interface, I use the command display IP interface brief. And now we can see that the Gigabit Internet 1 has been assigned to IP address, which is the 10.0.8.1/24. That's it for step 1 and step 2. Now we will proceed to step 3 and 4. For these steps, that person requires to create the VLANs 4 and 8 on switch 1 and configure the interface Gigabit Internet 1 to VLAN 4 and Gigabit Internet 3 to VLAN 8. For this step, I want Aina to show her configurations on these 2 steps. Are you ready, Aina? Yes, ready. Okay, let's go.
Okay, untuk step 3 kita macam yang Yana cakap tadi, kita akan establish tu VLAN. VLAN ni dia hanya berlaku dekat switch saja. So kali ni apa yang saya akan configure dekat step 3 ni hanyalah berada di switch saja. Maksudnya S1 saja. Jadi first yang kita kena buat adalah kita kena create VLAN 4 dengan 8. So kita, dengan command VLAN bash 4 to 8. Lepas tu dekat lepas tu kita akan pergi kepada gigabit Ethernet 001 dan dekat situ before that sebelum saya lupa dekat S1 dia dengan R1 dia adalah access port. Sama juga dengan S1 dengan R3 dia adalah access port. Kalau S1 dengan R2 ni dia adalah trunk port. So tu yang kita akan configure dalam step 3 ni. So dekat gigabit Ethernet 001 kita akan yang sambung dengan R1 tu kita akan masukkan ping port link type access. Lepas tu kita akan keluar, kita akan quit dan kita akan masuk kepada interface gigabit Ethernet 003 dan sama juga kita akan masukkan port link type access dengan port default VLAN 8. So lepas tu kita akan pergi ke gigabit Ethernet 002. Dekat sini beza dari tadi, kita akan masukkan port link type trunk. Lepas tu kita kena allow all. Kalau tak allow tak jadilah kan. So kita nak make sure kita ni dah allow all, apa yang kita buat tadi dah betul. Jadi kita kena display port VLAN. So nampak bila kita display ni yang kita buat tadi jadi. Okay, so tu dekat step 3. So kita akan pergi kepada step 4. Step 4 ni kita nak configure VLAN routing dalam through the sub interface. Maksudnya router kita tu ada sub interface. Okay. So dekat sini kita akan pergi kat art 2. Tadi Yana dah tunjuk dekat step 1, step 2 tapi dia tak guna pun, dia tak sentuh pun art 2. So sebab tu kita kena masuk balik dalam system view dan kita akan masuk dalam sysname. Kat sini kita akan masuk dalam interface gigabit Ethernet 0/0/0/1. Lepas tu sinilah kita akan masukkan IP address dan kita akan masukkan .lq termination VID 4. Yang ni kita tak payah tahulah kenapa, sebab apa kita kena masukkan benda ni, sebab madam tak ajar. Jadi kita cakap apa yang kita tahu. Lepas tu kita akan buat ARP broadcast enable. So sama juga macam untuk gigabit Ethernet 0/0/1.3. Kita buat benda yang sama macam tadi. Kita akan masukkan IP address dan kita akan masukkan command .lq dan juga kita akan ARP broadcast enable. So tu untuk step 4. So lepas kita dah buat semua-semua tu, kita pun nak try lah kan ping kan. Contoh nak tahu dia jadi ke tak kan. Jadi kita akan pergi dekat R1, so kita akan ping. So kita akan ping. Okay, so bila saya ping, ni nampak saya ping 10.0.8.1, bila ping tak jadi. Sebab apa tak jadi? Sebab kita kena paket tu kita kena configure default route. Jadi kita kena configure default route, barulah kita dapat ping R1 dengan R3 tu. Jadi kita nak configure default route ni, kita akan guna IP route static. So ni command yang kita akan guna, IP, yang ni saya salah command tadi. Kita kena masuk dalam system view. Jadi kita akan masukkan IP route static. Ni command yang ni, maksud dia mana-mana paket yang nak pergi ke destinasi mana-mana, dia kena lalu gateway 10.0.4.254. Tu maksud dia. Jadi kita kena letakkan command ni dekat R1 dan satu lagi dekat R3. Kalau R3 dia kena lalu gateway 10.0.8.254. Jadi lepas tu kita pun akan try ping balik, nak tahu jadi ke tak apa yang kita buat tadi. So bila kita ping balik, so bila kita ping, nampak tak? Dah paket tu dah descend, ada berlaku penghantaran paket. Jadi lepas tu so the last step kita akan buat final display current configuration. Apa yang kita dah buat tadi, kita dapat tengok yang ni yang kita dah buat tadi, apa yang kita dah masukkan IP tadi. Jadi last kita akan save configuration ni. Yes. Okay, dah settle. Jadi itu sahaja dari saya. Terima kasih.
Thank you, Aina. Now we will go on our second topology. This topology will be used to configure the layer 3 switching. And this is the objective for our second topology. The objectives for this topology is to configure the VLAN interfaces, establish VLAN routing on a single switch, and performing VLAN routing over Internet trunk link. And the last one is to perform dynamic routing between VLAN interfaces using OSPF. This is the second topology, but I will show it in NSP. This is our topology 2. As we can see here, we have 4 VLAN. The first one is VLAN 3, VLAN 4, VLAN 6, and VLAN 7. And the gateway for each VLAN, we have VLAN if 3, 10.0.3.254/24, and followed by VLAN if 4, 10.0.4.254/24, and VLAN if 5, 10.0.5.1/24, and the gateway for each VLAN for VLAN if 5 is 10.0.5.2/24, VLAN if 6, 10.0.6.254/24, and the last one is VLAN if 7, 10.0.7.254/24. The PVID between S1 and S2 is 5, and between S1 and S3 is 3, and the PVID between S1 and R1 is 4, S2 and R3 is 6, and between S2 and S4 is 7. This route will be used as a default route, and between S1 and S2 we'll have the OSPF and also area 0, and these switches also will be at like ETH trunk 1. Wait. So for the configuration steps for this topology, we have 8 steps. Start from the step 1, preparing the environment, followed by step 2, clean up the previous configuration. Step 3, configure VLAN 3 and 2 VLAN 7 for switch 1 and switch 2. And for the step 4, we must set the ETH trunk link between S1 and S2, like I said earlier, and then followed by step 5, configure the gateway addresses for VLANs between switch 1 and switch 2. And for the step 6, IP addressing and default routes for R1, R2, S3, and S4, and followed by step 7 to test the connectivity between them. And for the last one is to enable OSPF between S1 and S2. So like the previous topology, this topology will be configured by 2 group members. For the first group member on topology 2 will configure from step 1 until step 4, and another one will start from step 5 until step 8. And for the first person, I skipped the step 2 because in this topology 2, we did not use the same devices like we use in topology 1. So instead, we are using new topology for the second topology. For these 3 steps, that person need to configure R1 with address interface gigabit internet 1, establishing an ETH trunk between S1 and S2, and disable any unnecessary interface. And the number 4 is to configure VLAN 3 to 7 between the switches at the interface gigabit internet 1 and 13 of S1 to VLAN 4 and VLAN 3. And for S2, that person must add interface gigabit internet 3 and 6 to VLAN 6 and 7. And for this person, I choose Fathiah to do these steps. So she needs to show us her configurations. Okay, untuk step 1 until step 4, apa yang kita buat kat sini is kita akan bagi name untuk each devices. Second one, kita akan establish the ETH trunk between S1 and S2. The third one kita akan buat is kita akan configure this whole VLAN. So, untuk the first step yang kita kena buat is kita kena bagi address to R1 dulu. So, kita masuk give name R1, then masuk interface 001, and give the IP address 10.0.4.1, and kemudian kita bagi name to R3 sini. Okay, R3. So
Next step is kita akan establish ETH trunk between S1 and S2. So apa yang kita kena buat is first kita kena masuk interface, bagi nama dulu lah, dan kita masuk interface ETH trunk 1 kat sini, dan kita bagi mode LCP which is mode static, dan port link type dia see here, port link type is trunk, dan kita bagi port trunk tu untuk allow semua VLAN. So next yang kita create dan kita masuk dekat interface 009, sebab dekat S1 kan there is two interface, right, 009 and 0010. So kita masuk interface 009 dulu, sorry bawa balik, masuk interface 009 and kita bagi dia ETH trunk 1 here, ETH trunk 1, dan kita create dan kita masuk 0010 ETH trunk 1 juga. So next step is kita kena establish ETH dekat S2 pula. So dekat S2 kita masuk interface ETH trunk, kita masuk interface ETH trunk. My God, kat sini ya, tadi dia ada buat dia hilang balik. So okay. So tapi saya dah buat. I think I have to quit first. Okay. Dekat sini saya dah display yang saya dah buat interface tu. So dekat sini my God, dia hilang lagi. Tak apalah, dia hilang, tak boleh buat apa, tak boleh show kat sini. Tapi saya dah buat dah dekat sini. So kita tengok step 2 baru dah buat tau. So untuk step yang ni kita tak buat sebab kita just guna the new topology. So untuk tengok sama ada betul tak dekat S3 ni kita ada interface 007 je. No. Maksudnya betul tak dekat S3? Dekat S3 betul lah. Kita ada interface 0013 saja. So betul sebab 013 je yang up dekat sini, dengan S4 hanya akan ada 007 saja. 006 saja yang up. Okay, untuk next step, step tu ni tak payah buat sebab kita guna the new topo. So kita tak perlu. Step 3 ni kita akan buat VLAN, bagi VLAN kat dia, iaitu VLAN 3 sampai VLAN 7. So here, the command is VLAN batch 3 to 7 kat sini. Dan kita boleh buat display VLAN untuk tengok dah ada belum VLAN ni. So bila command display VLAN, as we can see here dah ada VLAN 3 to VLAN 7. So the same one dekat S2 juga kita kena buat. Okay, dekat sini pun tak tunjuk but this one is the display yang saya dah command display dia ada. So VLAN 3 to VLAN 7 dah create untuk S2. So the next step, step 4 ni kita akan set the ETH trunk link between S1 and S2. So kita pergi kat S1, kita pergi kat interface ETH trunk 1. This one is untuk kita bagi the ID 5 dekat ETH trunk ni between S1 and S2. So kita masuk the ETH trunk interface and bagi pivot ID 5 dekat S1 dan kita akan klik dan masuk dekat interface 13 dengan 1 ni kita akan bagi dia punya port type which is access and PVID dia. Yang ni 3, yang ini 4. So kita akan buat kat sini. Tengok interface 001, port link access type and the default, the VLAN default is 4. Okay, then quick and then kita pergi kepada VLAN interface 13 pula. Port link type access, port default dia adalah 3. So kita boleh display port VLAN, nak tengok dah berhasil ke tak. So kat sini berjaya sebab ETH trunk dia trunk, dia punya port type 001 access dan juga 0013 is access. Okay, untuk S2 pula. Okay, wait, kat mana? S2 pula sama juga. So kita masuk ETH trunk 1 dulu dan kita bagi dia punya port trunk ID equals to 5. Dan kita boleh masuk dekat interface gigabit internet 3003 untuk bagi port link type access and dia punya port VLAN default is 6 kat situ. Dan kita masuk interface 006 with port link type access dan juga default VLAN dia adalah 7. So this one, okay, sekejap. Segera.
97. Mesti gerak je ni. 7 here. Kita boleh tengok kat sini. Dah jadi. Dia strong. Access untuk 3 dan juga access untuk 6. Okay. Itu saja from me untuk step ni. Thank you. Thank you, Fatia. Now we will proceed to step 4 and 5. For this step, Amirah as the last group member will configure these steps. For this step, Amirah needs to configure the IP address for 5 Vlan if, which are 3, 4, and 5 on switch 1. And she needs to configure the Vlan if 5, 6, and 7 on switch 2. And for number 3, she needs to configure the IP addresses on switch to assign on Vlan if. As number 4, she needs to configure the interfaces Internet 13 on S3 and Internet 6 on S4. And she also needs to test the connectivity between switch 3, S3 and R1 and between R3 and R1. And Amirah also needs to enable the OSPF and test the connectivity. Amirah, you ready? Yes, let's go. Let's go. Okay, untuk step 5 hingga 8, saya akan tunjuk configuration. Jadi bagi mengelakkan daripada hilang configuration, jadi saya screenshot siap-siap. Okay, ni untuk step 5, kita akan configure gateway addresses untuk VLANs dalam S1 dengan S2. So, untuk S1, kita masuk dalam interface VLAN if 3 dan kita assign IP addresses. Macam contoh untuk VLAN if 3, IP addresses 10.0.3.3.245 24, and then kita masuk dalam interface VLAN 4 dan dia punya IP address adalah ni 10.0.4.254. 24. Lepas tu kita masuk pula dalam VLAN 5, VLAN if 5 macam ni kan, kita masuk dalam VLAN if 5 dan kita punya IP address adalah 10.0.5.1. So untuk switch 2 kita masuk dalam VLAN if 5 punya IP address ialah 10.0.5.2 24, and then untuk VLAN if 3 VLAN if 6 IP address dia adalah 10.0.6.254. Lepas tu untuk VLAN 7 kita punya IP address ialah 10.0.7.254. Okay, itu untuk step 5. So untuk step 6, sekarang ni kita akan masukkan root static dalam router 1. Bukan router 1 lah, dia router 1 switch 3, router 3 dengan switch 4. So dalam router 1 ni step 6 router 1 sekejap. Sekejap saya tengok balik dalam ni. Router 1, okay, saya tertinggal atas. Step 1. Okay, ni saya ada configure dia pun, saya ada masukkan route static. Route static 000. So ni 10.0.4.254. So kita dah masukkan dalam route static 1 step 6, and then dalam switch 3 untuk step 6 kita masukkan juga IP route static 0.0.0.0.0.0 10.0.3.254, and then kita pergi balik dekat router 3. Router 3 pula sama macam router 1, kita masukkan IP route static, and then untuk untuk switch 4 kita masukkan di dalam VLAN if 1 dengan IP address
dengan IP address 10.0.7.4, and then kita masukkan dia punya root static. Okay, itu untuk step 6. So untuk step 7, kita akan test connectivity between VLAN VLAN 3 dengan VLAN 4. So kita nak test switch 3 connectivity between switch 3 dengan switch 1 dengan R1. So kita ping, ini saya dah buat ping ke 10.0.3.3. So kita dapat ping. And then kita try untuk ping ke 10.0.6.3. Kita tengok kat sini dia tak boleh ping. So kenapa dia tak boleh ping? Sebab kita boleh tengok dekat kita boleh trace it dia dekat router 1, trace it 10.0.6.3. And then kita boleh tahu yang R1 ni dia macam cakap dia punya gateway tu unreachable. So sekarang ni kita check sekejap. Ni step 7. Ya. Ya, nampak sekejap. Okay, ni dekat S1, kita check dia punya routing table. So kalau kita tengok, Allah jatuh pula. Kita tengok dia tak ada network segment 10.0.6.0. So apa yang kita perlu buat is kita terus ke step 8, ialah untuk enable OSPF. So kita boleh enable dia punya gateway lah. So kita masukkan dulu. Okay, kita masukkan dulu dia punya OSPF dekat switch 1, OSPF, area kosong. And then dia macam ni, kita masukkan dia punya network 10.0.0.0. Lepas tu 0.0.255.255.255. So next dekat switch 2 pun sama juga, dia punya network yang sama tapi dekat switch 2. So sekarang ni kita boleh check dekat routing table dalam switch 1. So sekarang ni OSPF dia dah ada dekat switch 1. Okay, so kita nampak dia ada network dah 10.0.6.0. Okay, and then kita try balik untuk ping R1 yang tadi tu. So kita try ping. So ping S1. Sekejap, mana tadi? Hilang. Okay, so, ni kat atas tau yang 10.0.63 ni ada kat atas ni. 10.0.63, so basically dia 0% packet loss, so dia boleh ping. And then kita ping juga 10.0.7.4, and then dia pun sama, dia boleh ping. So itu sahaja untuk the configuration. So saya akan buat final configuration, which is displaying the current configuration. Current configuration. So dari sini kita boleh tengoklah apa yang kita dah configure dalam router 1 ni. Dan itu saja daripada saya. Thank you, Amirah. Now we can proceed to our last slide, which is the learning outcome. For the learning outcome, we have learned on how to establish the trunk interface, configure the sub-interfaces, enable the ARP messages to be broadcast between VLANs, and configure the VLANs interfaces, and establish
establish VLAN routing on a single switch. And lastly, we have learned on how to performing VLAN routing over an internet trunk link and the dynamic routing between VLAN interfaces using OSPF. That's it from us. Thank you.